අපව ෂෙයා කරනවාලත් එක්ක බලමු. Okay පුතේ now on අලුතෙන් join වුණ දරුවන්ට මම මේ පණිවිඩය කියන්නේ. Now today we'll try and discuss grade 6 third term paper, full paper එකම කරන්න try කරන්න පුතේ. So this paper includes both the MCQ, I mean the part 1 and part 2. So first of all, you guys need to read these questions well and then answer this. But now today, since we need to discuss this today itself, so I'll allocate a little bit of time for you guys and you need to complete within that time. School එකේදී වඩා ටිකක් අඩු time එකක් මම දෙන්නේ. ඒ time එකේදී මේක complete කරන්න ඕනේ. Right? First read these questions well and then select the answer. Okay, if you guys have any questions on this, වැරදි වගේ නම් question එක තේරෙන්නේ නැත්නම් අන්න then ask. You can raise your hand or you can ask it. So no need to copy these questions. Directly put the question number and then write the question answer. No need to no point of writing the answer even. Answer ke liya nathi pa තේරුමක් නැහැ. Answer ke number එක දාන්න. That's enough. That's more than enough. Okay, right? Finish. Okay. පුතේ මම first question එකේ ඉඳලා third question එක වෙනකන් ඔයාලා කරන්න කිව්වා. Excuse me, sir. Can you keep it? I just joined, sir. Okay, then hurry up. Okay, I'll give another 1 minute and we'll start to discuss. Only 1 minute, right? Only 1 minute. Okay, you guys need to complete question number 1, question number 2, question number 3. Total time allocation 2 minutes. Mama 2 minutes විතරයි දෙන්නේ. ඔය questions ටික කරන්න. So this question paper includes 25 MCQs here, right? And 25 MCQ questions for the multiple choice questions and 7 structured questions in part 2. Part 2 again, 7 questions there. 7 questions. So we need to discuss them. Right, we'll try and discuss. Okay, Lamai, we'll start. Now, question number 1. Look at the question number 1. Put up discuss karamu then. Look at the question number 1. So, a characteristic that is common to all animals. A characteristic that is common to all animals. Right, all animals. Now, all animals means animals. All animals. Put in living organisms. Organisms we can divide into 3 groups now. How the plants, animals, then microorganisms. Plants, animals and microorganisms. These plants are autotrophs. These are animals. Heterotrophs, but some microorganisms are there. Now like algae, autotrophic, they are autotrophic, but all the other microorganisms heterotrophs. All the other microbes heterotrophs except algae. Right. So question number 1, a characteristic that is common to all animals. Unlimited growth. Unlimited and limited growth. Limited growth and unlimited growth. Limited growth mean now throughout the lifespan of any organism, if the growth stops at a certain point of time, or at a certain time, if the growth stops, growth එක නැති වෙනවා නම්, then what we call limited growth or unlimited growth? Limited. ඒක limit වෙලා තියෙනවා like this මේ වගේ. right? දැන් මේ වගේ පුතේ මේ වගේ growth එක limit වෙනවා නම් මේ තියෙන growth එක, here the growth and the time. මෙන්න මේ වගේ වෙලා මෙයා limit වෙනවා නම් what we call limited growth. But what about the unlimited growth? Putte unlimited growth means it's just unlimited growth. Growth is unlimited. Here the animals, here the plants.
Basically, plants show this growth throughout their entire lifespan. Okay, then the second one, being autotrophic. Autotrophs, common to autotrophs, is that true? Autotrophic animals la autotrophs No. the no, that's totally wrong. But first one unlimited growth in animals, no, false. Third one, absence of chlorophyll. What do you think? What's your comment? What you comment? With the chlorophyll mean green color pigment. What is the function of chlorophyll? Chlorophyll එක function එක මොකක්ද පුතේ? green color pigment එක. What about the function? Doing photosynthesis. It just help in photosynthesis process. Now මොකක්ද photosynthesis කියන්නේ? මොකක්ද පුතේ photosynthesis කියන්නේ? All these green plants or these autotrophs, they can synthesize their own food. එයාලට පුළුවන් එයාලගේ අපි ගත්තොත් කෑම ටික හදාගන්න, like now we just need to cook food and then we need to consume that now. But these plants can fulfill their this food requirement. How? By creating their own food, by synthesizing their own food by using several series of reactions. Okay, right. ඉතින් ඒකට ඕන එකක් තමයි පුතේ chlorophyll කියලා කියන්නේ. Okay, so what do you think? ඒක හරිද වැරදිද? Yes, that's true, right? ඒක හරි නේද? Why? Why? Common to all animals. Animals lage chlorophyll නැහැ. But now in our skin, අපේ skin එකේ තියෙනවා මොකද්ද? Pigment called what? මොකද්ද මම කියලා දෙන්න දෙනවා. මොකද්ද අපේ skin එකේ තියෙන pigment එක? Melanin pigment. ඔයාලගෙන් අහන්නේ නෑ, but melanin pigment. Due to this melanin pigment, you guys got this, your skin tone එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ as a result of this melanin pigment. Right? ඔයාලට මතක නැත්නම් පුතේ photosynthesis equation එකක් බලාගමු අපි. කොහමද? water help කරන්න මට. water, carbon dioxide, Sunlight. very good, sunlight, energy is coming from sunlight, and then the chlorophyll, and then food, Food. oxygen gas. Oxygen gas. Yes, these are the raw materials. පුතේ මේවට කියන අපි raw materials. Here the energy. මේ මොනවාද? Site, main product, byproduct, and overall the products. Right. So chlorophyll acts as the site where this photosynthesis reaction results. Okay, right. Next, පුතේ ඊළඟට අපි ඊළඟට කතා කරමු can show locomotion. ඉතින් locomotion animals ලට a characteristic that is common to all animals. What about this one? True or false? What do you think? ඔයාලා මට කියන්න බලන්න මේ හතරවෙනි එක හරිද වැරදිද? Why false? Why? Because some animals Very good. But some animals, they are mostly aquatic organisms like coral polyps and sea anemone. Yes, they just fix to a surface. Therefore, no locomotion possible. Only mana vitara thiyenne only. Yes, movement. Only the movement. Therefore, for the first question, the answer should be third one. Absence of chlorophyll. Very simple, right? Okay, mama full explanation එකක් දුන්නා ඔයාලට. ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න. ඔය උගන්නපු හැම දෙයක්ම ආපහු revise වෙනවා මේ paper එක කරද්දී. ඔයාලගේ full syllabus එක.
Right. Second question. The process that can perform only by plants. Okay. අපි බලමු මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ plants වලට විතරක් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. Number 1. Release of carbon dioxide by gaining oxygen. Release of carbon dioxide. Now plants, does plant release carbon dioxide gas or plants just absorb carbon dioxide? Plants just absorb Plants just absorb carbon dioxide. Yes. Yes. පුතේ ඔය කියන්නේ කවුරු ගැනද? අපි ගැන. Release of carbon dioxide by gaining oxygen. Yes. Just by inhalation process we can intake oxygen, and by the exhalation process, exhaling, we can yes, carbon dioxide release karan puluwan to the environment. Right. That's wrong. Second one, release of oxygen by gaining carbon dioxide. Release of oxygen, okay, that's true. Gaining carbon dioxide. Okay, I'm that's okay, but අපි ඉතුරුවත් බලමු. ඉතුරු ටිකත් බලමු. Right. Produce of food by using oxygen. Okay, now plants produce food, but by using oxygen, no. Oxygen is just a byproduct. Oxygen කියන්නේ පුතේ මේ reaction එකේ food හදනකොට ඇති වෙන අර අතිරේක අමතර product එකක්. Okay, right, that's for. Then the produce of oxygen by using food. Oxygen හදන්නේ නැහැනේ food පාවිච්චි කළා. වැරදීනේ. Okay, then the answer, second one, release of oxygen by gaining carbon dioxide. Yeah, carbon dioxide. Simple. Third question, select the thing which occupies space. Okay, select the thing which occupies space. But now each and everything in this world we can divide into two groups. මොනවාද පුතේ දෙක? Matter and energy. Very good. Matter and energy. Matter and energy. Yeah, matter and energy. So space. Excuse me, Yes, Pate, can. sir. I joined now the code of correction problem. Do I Okay. need to write anything? No need to write anything. Pate, now need to complete this question paper today itself, and we need to discuss it at the same time. So therefore you need to make your you need to concern on this. Now first question, the answer for the first question, which one? Third one. Third answer. For the second question, second answer. Yes. Second question, third answer. Sorry, second question, second answer. Now for the third question, we'll see. Right. So the matter and energy, and the matter occupying space and having a mass, but energy does not occupy space and no mass on it. So therefore based on this we can find the answer. Right. Select the thing which occupying space. If anything occupies space, that should be matter or energy. පුතේ space එකක් occupy කරනවා නම් ඒක matter එකක්ද energy එකක්ද? Matter. Definitely it should be a matter. So out of these given answers, what would be the answer then? Air, light, heat, sound. What do you think? Yeah. Air. Yes. Air. Yes. Pute, now. Yes. Pute, now. Air mean very light kind of objects. එයා කියන්නේ ඉතින් object එකක් නේ, matter එකක්, right? So it's very light in weight, but still consists of at least very small amount of weight. හරිම චූටි weight එකක් හරි එකේ තියෙනවා. Okay, so that should be the answer. For the third question, the answer first one. For the third question, answer should be first one. Right. Then complete up to sixth question.
6වෙනි question එකට වෙනකන් ඉක්මනින් කරගෙන යන්න. 4th question, 5th question and then the 6th question. Hurry up guys, read well and just select the answer. No need to copy these questions and no need to write the answers. Just write the number of that answer, the number of relevant answer, number of your choice. Hurry. What is the answer for the third question? For the third question එකට answer එක first one. Yeah. Hurry up ළමයි. ඉක්මන් කරමු අපි. I'll give another 2 minutes. 2 minutes of time. විනාඩි දෙකයි දෙන්නේ. මොකද MCQ part එක අද fully discuss කරන්න ඕනේ අපි. That's why. Hurry up ළමයි. Try your best, right? Hurry. Not the natural sound of a pencil. Hurry up ළමයි. Another 1 minute. Another 1 minute. Sir, I have finished my work. Okay, others hurry up, others hurry up. Very good. පුතේ ඔයාලගේ දැන් මේ පේපර් එකක් කරන එකෙන් ඔක ඔක්කොම MCQs හරියනවා වගේම ඔයාගේ ටයිම් එකත් මැනේජ් කරගන්න දැන් ඉගෙන ගන්න ඕනි. ටයිම් එක මැනේජ් වෙන්න ඕනි. හරි. Done. Okay, then we'll discuss. Okay, look at the question number 1. Put the question number 1, first question එක බලන්න. Look at the question number 1. Right. Could you give 1 more minute? 1 more minute. Time එක වැඩියෙන් දුන්නා. විනාඩියක් වැඩි වෙනුත් දුන්නා වගේ මම හිතනවා. හරි up then. But very easy, very easy. දැන් මෙයා පාඩම් කරපු ළමෙක් නම් ක්ලාස් ඇවිල්ලා හොඳට පාඩනුත් කරපු දරුවෙක් නම් ඔයා. හරිද? හරිම ලේසි වෙන්න ඕනේ මේ questions. හරිම ලේසි වෙන්න. ළමයි මට මේ questions වලට answers ටික පොඩ්ඩක් කියනවද ඔයාලා? Number 1 එකට මොකක්ද answer එක ආවේ? කරලා ඉවර කෙනෙක් කියන්නේ? Third answer. Second one? Second answer. Second answer. Third one, first one. First answer, no? Yes, that's right. Right. Okay, ළමයි, we'll discuss.
Look at this fourth question. Right, the correct order of A, B and C in the given figure. පුතේ බලන්න figure එක දීලා තියෙන්නේ. මොනවාද මේ figure එකේ තියෙන්නේ? පුතේ මේ figure එකේ තියෙනවා. This demonstrates the behavior of a rain. Behavior of rain droplets. මේ rain එකක් වැටෙනවා වැස්ස වහිනකොට කොහොමද යාගේ water වල behavior එක වෙන්නේ කියලා තමයි කතා කරන්නේ මේකේ. මතක ඇති ඔයාලට. ඔයාලගේ third unit එකේ තිබුණා just a simple experiment. Right. Now this you need to fill some water to a tin with small holes and that acts as a kind of a rain. ඒක තමයි rain එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. Okay. So now today we can identify, we can group this water according to the place they are which they exist. එයාලා තියෙන තැන අනුව we can group them into precipitation, surface water and then the groundwater. Precipitation, surface water and then the groundwater. But the precipitation කියලා කියන්නේ මොනවද? Like rain, snow, sleet, hail. ඔන්න ඔය හතරට තමයි අපි කියන්නේ precipitation කියලා. Repeat with me. Rain, snow, sleet, and the hail. Right? Okay, then the surface water. පුතේ surface water කියන්නේ අපේ පොළව උඩ තියෙන වතුර වලට. Like oceans, rivers, seas, Ponds. streams, ponds, tanks, waterfalls. ඔය වගේ දේවල් වලට අපි කියනවා මොනවද? Surface water කියලා. But certain amount of water will absorb absorbs to the ground. So that's what we call the groundwater. For the groundwater, wells, springs, we just consider both the wells and springs as the groundwater. Right. අපි බලමු මොනවාද දැන් answer එක කියලා. හරි. Yes පුතේ, good. So the correct order of A, B and C. පුතේ C කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම groundwater නේ. That is so simple no. C should be groundwater. ඉතින් groundwater තියෙන answers තියෙන්නේ කීයද කියන්නකෝ මට? Only one. Groundwater අන්තිමට C එකට groundwater දීලා තියෙන්නේ only one in only one answer. මොකක්ද answer එක? Third one. Third answer. It is simple. එතකොට A කියන්නේ precipitation. හරිනේ. B කියන්නේ surface water. එකත් හරිනේ. Then the C mean the groundwater. Answer should be third one. Third answer for the fourth question. Then the fifth one, based on the salinity, less amount of salt dissolved in. Okay. First of all, tell me some explanation or define the salinity. I just defined salinity. මොකක්ද salinity කියන්නේ? Salinity means The amount of salt dissolved in water. Yes. The amount of salt dissolved in water. The amount of salts dissolved in water. Right. වතුරේ දී වෙලා තියෙන ලවණ ප්‍රමාණය. හරිද? Right. පුතේ based on the salinity, less amount of salt. අඩුම salt තියෙන්න ඕනේ මොන මොටවලද? Fresh water, that water which we consume for in order to fulfill our drinking in order to fulfill our water intake. අපි බොන්නේ මොන waterද? අපි බොන්නේ නෑනේ පුතේ marine water. අපි බොන්නේ නෑනේ brackish water, even the muddy water, right? So මෙතන ගත්තොත් මොකක්ද පුතේ? දැන් muddy water අයින් කරන්නකෝ. මොකක්ද පිළිවෙල? වැඩිපුරම salts තියෙන්නේ මොන water වලද? Highest concentration of salts in marine water. Then brackish water, and finally very little amount in fresh water. Therefore, the answer should be fresh water. Then the third answer. Then the sixth question, not a natural sound. Natural sound. Pute sounds results due to what? Sound එකක් result වෙන්නේ මොකක් නිසාද? Due to vibration of air molecule. Due to the vibration of any matter. ඕනම matter එකක් vibrate වෙනවනම් අන්න sound එක result වෙනවා. But in order to travel that sound, there should be a medium එකක් තියෙන්න ඕනේ in order to travel it. එක තැනක ඉඳලා තවත් තැනකට යන්න එක media එකක් තියෙන්න ඕනේ. Okay, that's for sure. So now in this question, not a natural sound. But the sounds we can divide
into two groups like natural sounds and the artificial sounds. So natural sounds means sounds which results due to natural sources. But අපි සද්දයක් දානවා නම් අපි මොන හරි sound එකක් අපි දානවා නම් ඒකට අපි කියනවා මොන sound කියලාද? artificial sound. හැබැයි මම කතා කරන එක natural sound එකක්ද artificial sound එකක්ද? Artificial sound. Artificial sound. Natural sound. ඕන දැන් මම human කෙනෙක් මම machine එකක් නෙමෙයි එහෙනම් මම කතා කරනවා නම් ඒක මොන sound එකක්ද natural sound bird singing natural sound මම කතා කරනවා natural sound dog කෙනෙක් barking බුරනවා natural sound හැබැයි මම මේ මොනා කරනවද මම මේ phone එකෙන් song එකක් දානවා song එකක් play කරනවා අන්න artificial sound එක දැන් ඔයාගේ ස්පීකර් එකෙන් ඔයාට මාව ඇහෙනවා. ඒක natural ද artificial ද? Artificial. Definitely should be artificial one, right? Got it? Yes. එහෙනම් ඔන්න පටලව ගන්න එපා. Okay. මොකක්ද answer එක? For the sixth question. Third answer. Third one. Third answer sound of a horn. Horn එකක සද්දේ. Yes. Good. පුතේ අපි මූවෙමු අපේ ඊළඟ questions වලට. Right. දැන් complete කරන්න. Up to 10th question, up to the 10th question. With the questions හතරක් තියෙන නිසා මම ඔයාලට දෙනවා 3 minutes. 3 minutes. වැඩි වෙයි 3 minutes කමක් නැහැ කරගෙන යන්නකෝ. බලන්න පුතේ මේ answers මේ questions easily කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඔයාලා නියමයට මේ වැඩ ටික කරලා තියෙනවා. හැබැයි කවුරු හරි දරුවෙක්ට මේ questions තාම අමාරුයි නම් familiar නැත්නම් මේවා අනේ මේ මොනවද energy sources කියන්නේ මොනවද fossil fuels අහලවත් නැත්තම් okay right if any එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනි හරි don't worry මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ time එක තියෙනවා ඕනි තරම් 1 month තියෙනවා තව exam එකට හරි පාඩම් කරන්න that's it කොච්චර අමාරුණත් මේ ටිකේ පාඩම් කරොත් අනිවාර්යෙන්ම above 90 score කරනවා කියන එක nothing but you need to work hard that's obvious no that's obvious හරියට කාටවත් බැරි නෑ මෙතන කිසිම දරුවෙක්ට බැරි නෑ පුතේ හැමෝටම පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අහන කිසිම දරුවෙක්ට කිසිම දෙයක් බැරි වෙලා නෑ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ එක්ක ඔයාලට අතපසු වෙලා ඔයාලා කලින් ඉගෙනගෙන නෑ එක්ක පැහැදිලි වෙලා නෑ ඔච්චරයි වෙන්න පුළුවන් නේද yes ඉතින් ඒක අපිට හදාගන්න පුළුවන් ඒක හදාගන්න පුළුවන් work hard වැඩ කරන්න that's it කරගෙන යන්න පුතේ ඉක්මනට I'll give another 2 minutes another 2 minutes That's finished.
Sir, I'm done. Now we'll discuss then. Okay, finished. Lazy. Amaru ne. Okay, lamai. Seventh question. Select the most suitable energy source. That energy source can be used in hilltop. Hilltop එකක්. කන්දක් මුදුනේ. මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එනර්ජි එක මොකක්ද? Wind, flowing water, tidal waves, fossil fuel. Wind. Okay, what about the flowing water? Water doesn't flow up hills. Water just flows from the top of this hill to the low altitudes. Then පල්ලෙහාට ගලන්නේ පල්ලෙහා altitudes වලට. Question එකේ තිබුණා නම් low altitude එක කියලා. Then definitely answer should be flowing water. But here wind energy. Why? Now by using kind of windmill, by using kind of windmill, you guys can harvest this wind, right? May wind එක harvest කරගත්ත හැකි. Right? You can harvest this one. Okay, you can even rotate dynamo. You can turbine and then the dynamo and generate electricity even. Or if not, you can grind some grain here. Okay, right. Then the answer, simple, number 1. Okay guys, then the 8th question, the fossil fuel in gaseous state is. The fossil fuel in gaseous state. Hurry. First of all, what about the fossil fuels? මොනවද fossil fuels කියන්නේ පුතේ? දැන් කට්ටියගේ කැමරා ටික කැමරාස් ටික අඩු වුණානේ. කැමරා ටික on කරන්න. Yes, okay. හරි. කියන්න බලන්න ළමයි. What about the fossil fuels? මොනවද fossil fuels කියන්නේ? Renewable or non-renewable? Non-renewable. Fossil fuels non-renewable. Renewable වෙනවා, but it takes millions and millions of years to regenerate. Okay, so putting now the fossil fuels we just extract from our deep of the earth. So now fossil fuel in the gaseous state, right? What about the LP gas? LP gas stands for LP gas කියන්නේ මොකක්ද? Liquid petroleum gas. Okay, liquid petroleum gas. Okay, පැත්තකින් තියන්න answer එක. Next one, petrol. දැන් ඔයාලා petrol දැකලා තියෙනවනේ. Liquid or solid? Liquid. Okay, petrol කියන්නේ at room temperature liquid. Coal, ගල් අඟුරු. Coal කියන්නේ liquid gas or solid? Solid. Biogas. Liquid, solid or gas? Gas. Definitely should be gas. Why? I think naminma කියනනේ biogas කියලා, should be gas, no? Okay, then we have this LP gas also, liquid petroleum gas. But now at the room temperature you guys can observe දැන් ගෙදරදී නම් තියෙන්නේ gas tank එකනේ. gas tank එකනේ දාලා තියෙන්නේ. liquid petroleum කියන්නේ මොනවද? ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන gas cylinder එකේ තියෙන්නේ cook කරන්න ගන්න. Yes, ඒක tank එක ඇතුලේ තියෙන liquid state or gaseous state? Liquid state. Definitely liquid In state. the high pressure tank, it's liquid state. Very good. But in low pressure environment, it is gaseous state. Yes. But now this LP gas at the atmospheric temperature and the atmospheric pressure, it behaves like a gas. Yeah, normal gas එකක් විදිහට තමයි normal atmosphere එකේ ඉන්නේ. But if you guys increase the pressure, if you pressurize this, මේක හොඳටම pressurize කරොත්
beyond the limits, then what will happen? Then automatically this will converts into liquid. Liquid. ඒක තමයි පුතේ ඔයාගේ ගෙදර අම්මා ගෑස් එක ඔන් කරාම හරිද අම්මා හරි කවුරු හරි ගෑස් එක ඔන් කරාම ඒකෙන් බටෙන් එළියට එන අර ගෑස් කුකර් එකෙන් එළියට එන්නේ නැහැනේ ලික්විඩ් එකක් දැන් ගෑස් කුකර් එකෙන් වතුර වගේ එනවා ගෑස් ඒ කියන්නේ ගෑස් වගේ ඒ කියන්නේ ගෑස් වෙන්නේ නැහැ නේ ඉතින් වතුර එනවනේ මොනවා හරි ලික්විඩ් එකක් දෙන්න එළියට no it just convert within a millisecond it just converts to gas okay so දැන් හරි එතකොට ඔන්න ගෑස් එකක් විදිහට නේනම් LP කියන්නේත් ගෑස් එකක් බයෝගෑස් කියන්නේත් ගෑස් එකක් දැන් ෆොසිල් ෆුවල් එකක් වෙන්නේ LP ගෑස් හෝ බයෝගෑස් LP gas. LP gas. yes LP. biogas right Organic gas created by okay good lamai LP gas කියලා කියන්නේ liquid petroleum no this liquid petroleum gas we just obtained from පුතේ liquid petroleum gas එක අපි obtain ඒ කියන්නේ liquid gas එක අපි මේ LP gas එක අපි ගන්නෙ අපේ normal petroleum product එකක් විදිහට petroleum product එකක් විදිහට තමයි අපි LP gas එක අපි ගන්නෙ හරිද LP gas එක ගන්නෙ normal petroleum product එකක් විදිහට but what about the biogas එක ගන්නෙ අපි different methods තියෙනවා biogas එක ගන්නෙ biological waste maybe animal matter maybe plant matter අන්න ඒ වලින් තමයි අපි biogas generate කරන්නේ biogas එක generate කරන්නේ so therefore the answer definitely number 1 okay hari then the question ninth question the conclusion of the given setup used to demonstrate needed factors for the vision is hari මේක simple experiment එකක් ගන්නවා box එකක් මැදින් තියෙන object එක ඊට පස්සේ අපේ eye එක තියාගන්න hole එකක් තියෙනවා උඩ පැත්තෙන් තියෙනවා අපි light එකක් යවනවා ඕකනේ experiment එක right මේකෙදි පුතේ අපි vision එකට පෙනීමට උදව් වෙන factors මොනවාද eye is needed to vision light is needed to vision object is needed to vision hole is needed to vision what do you think light and the object is needed for vision. yes All three. මේ අහන්නකෝ eye එක අපිට කොහොමද yeah now without this eye it's not possible to observe anything that's obviously ඉතින් ඒක ගන්න එපා ආන්සරක විදිහට හරිද ඊළඟට object is needed to vision දැන් vision එකට object එකක් ඕනේ නෑනේ vision එක කියන්නේ දැන් object එක පේන්න object එකක් ඕනේ එහෙම නැතුව object එකක් මොකුත් නැතුව ඉතින් අපිට පේනවනේ object එක කියන්නේ object එකක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක මත vision එක depend වෙන්නේ නෑනේ then hole is yeah hole එක ඕනි light එක යන්න මිසක් වෙන මොකටද නෙමෙයි right so light is needed for the vision without light no vision possible දැන් ගෙදර light එක off කරන්න කොටක් ගාලා දැන් current එක යනවා phone ඔක්කොම off වෙනවා laptop off වෙනවා ඔක්කොම off වෙනවා පේනවද නෑ We can't see anything. yeah nothing right so therefore second answer hari 10th question select the non-luminous object put a luminous and non-luminous object two different types of objects non-luminous objects and luminous objects put a luminous objects mean the objects where these objects can emit their own light tamunta tamunge light එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් හරියටම අපි ගත්තොත් bulb එකක් වගේ bulb එකක් sun candle flame එකක් ඒවා එයාලගේම light එකක් නේ දෙන්නේ but just consider moon mirror the mirror එකකින් කරන්නේ reflect කරනවා light එක ඉතින් ඒක එයාගේ නෙමෙයිනේ අන්න ඒවට අපි කියනවා non luminous objects so that's the difference between the luminous objects and the non luminous objects right select the non luminous object then Moon is the non-luminous object. sun moon lighted candle lighted bulb which one moon right okay guys then up to 14th question put the 14th question එක වෙනකන් කරන්න 14th question පුතේ ඔය දැන් ඔතන තියෙනවානේ අර වෝටර් ගැන question එකක් අහලා ඔය question එකේ මේ අර ඔයාලා හරියටම ගන්න එපා මේ
ස්කේල් එක හරියටම ගන්න එපා ඕකේ මොකද ස්කේල් වයිස් ගත්තොත් වැරදි ඉක්වේෂන් එක හරි another 1 minute I'm done, sir. okay guys others hurry up I'm done, sir. I'm done, okay, sir. good all done Sir, done. Sir, I'm not done. okay putih hurry up then right okay look okay we'll discuss that hurry okay I'll read given below is a pie chart that represented the amount of water in the earth okay අපි මේ වගේ දැකලා තියෙනවා book එකෙත් තිබුණා which letters given the amount of water in the seas and the water that can be consumed in respectively පුතේ ocean එකක තියෙන oceans වල තියෙන water amount එකයි අපිට consume කරන්න පුළුවන් amount එකයි respectively දෙන්නේ මොන answer එකෙන්ද හරි මට කියන්නකෝ මේ ලෝකෙ වැඩිපුරම water තියෙන්නේ කොහෙද කියලා Seas and oceans. yes therefore definitely A letter එක එන්න ඕනි නේද first එකට first විදිහට A එන්න ඕනි then අනිවාර්යෙන්ම we can avoid second answer and the fourth answer second and fourth avoid කරන්න පුළුවන් අයින් neglect කරන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙමයි questions කරන්නේ හරිද අයින් කරන්න ටක් ගාලා paper එකේ කපලා දාන්න pencil එකකින් කපන්න right okay then ඔය paper එකම submit කරනවා නම් කපන්න යන්න එපා හරිද චූටි dot එකක් වගේ තියන්න නැත්නම් ඒ answers ගොඩක් mark කරා කියලා ලකුණු දෙන්න නැති වෙනවනේ right
Then okay, then what about the consumable water? Consumable water, B or C? C. C. පොඩි C. ප්‍රමාණයනේ. පොඩි ප්‍රමාණයක් නිසා පුතේ B ට වඩා C චූටි. ඉතින් ඒ නිසා අපි consider C. කරමු as C. Yes. Then the answer A and C, third one. A and C mean third answer. Then the 12th question. What is the standard international unit of measuring temperature? What is the standard international unit of measuring temperature? Kelvin. Kelvin. Right. Simple. නියමයි. ළමයි නියමයි. Right. 1. දැන් ඔයාලට මම මේ පොඩි දෙයක් කියන්න. දැන් මේ ඔයාලට ඔය knowledge එක ඕඩි වෙන්නේ exam එක ලියන්න විතරක් කියලා හිතන්න එපා. කවුරු හරි හිතාගෙන ඉන්නවනම් ආනේ දැන් මෙච්චර පාඩම් කරලා අපි මේ අවුරුද්දක් වැඩ කරා දැන් exam ලිව්වා first term ඉවරයි second term ඉවරයි third term උත් ලිව්වහම ඔක්කොම ඉවරයි නෑ. ඔය ඔක්කොම ඕනි වෙන්නේ ආයේ කොහෙදද? grade 7 first term එකේ ඉඳලාම ඕනි වෙනවා. ඔන්න එතකොට ඔයාලට තේරෙයි ඇයි මම අර වැඩිපුර දේවල් ඉගෙනුවේ? පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කියලා දුන්නේ. yes. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට දැන් ඉක්මනටම ඔය ඇයි reason එක තේරෙයි. okay? Right. Puthe, 13th question. The factor obtained from the soil to photosynthesis is? Water. Water. Right. Puthe, matakane photosynthesis? What are the Yes, sir. products? Yeah, sorry. What are the raw materials of photosynthesis process? What are the raw materials? Carbon dioxide. Carbon dioxide and water. So that water absorbs through the roots. Water absorb කරන්නේ roots වලින්. Soil වල තියෙන water ටික absorb වෙනවා through the roots, through the xylem tissue. So therefore the answer definitely third one. Excuse me, sir. Yes, Fateh. Yes, any questions? No. Right. 14th question. Select the correct statement. හරි අපි බලමු හරි statement එක මොකක්ද කියලා. Number 1. Loud noises are not harmful to ears. Is that true? False. False. That's false, right? Loud noises may damage your hearing, right? Damage your hearing. Then the second one, harmonium produces sound by vibrating strings. Harmonium. Yes. Okay, අපි එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමු, right? Third one, ear protectors are wearing to protect from animals. False. No, you guys can wear ear protectors in order to protect from animals. But ඒකද ඇත්තම purpose එක using ear protectors? No, in order to lower down the noise. Noise එක අඩු කරන්න. Right? Fourth one, sound is produced by vibrations. True or false? True. Sound is produced by vibrations. True or false? True. Then the answer should be? Then the answer? Fourth answer. Right. Okay guys, අපි යමු ඊළඟට. කරන්න පුතේ 15th, 16th and 17th questions. Hurry up. So simple questions. I'll give you like 2 minutes. True. Aluminium. Copper කියන්නේ තඹ නේද? Copper කියන්නේ තම නේද? Is that so? Yes. ළමයි මේ කට්ටිය මේ තාම සිංහල බුක්ස් එහෙම රිෆර් කරනවද කවුරුත් නෑ නේද? සිංහල බුක්ස් එහෙම රිෆර් කරන්නේ නෑ දැන් කිසිම කෙනෙක්. සිංහල මීඩියම් බුක්ස් එහෙම දැන් රිෆර් කරන්න යන්නේ නෑ. ඒකෙන් බලලා මේක පාඩම් කරන්න එහෙම නෑ. එතකොට වැඩේ අමාරු වෙනවා. ඒකයි පුතේ. එතකොට වැඩේ ටිකක් අමාරුයි. ඕකේ. මොකද ඔයාලට මතකද
ඔයාලත් දරුවෝ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙනකොට සමහර දරුවන්ට මම බෝඩ් එකේ ඔක්කොම ලිව්වනේ. මතකයිද ඔයාලට? මම බෝඩ් එකේ ඔක්කොම ඔයාලා ලියලා දුන්නා. right? but දැන් එහෙම නෑනේ. දැන් එහෙම නෑනේ. මම රීඩ් කරොත් ඔයාලට ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි මම කියවනේ. අපි පොඩ improve වෙන්නේ. පොඩ improve වෙනවා within another like 2 years තව අවුරුදු දෙකක් විතර යනකොට ඔයාලා හරියටම 8 ඉවර වෙනකොට 9 වගේ යනකොට මේක nothing. එතනින් එහාට පුතේ ඔයාලා මේක normal සාමාන්‍යයි. okay? right දැන් කියලාත් එහෙම ගැටලුවක් නෑ මං කියන්නේ fully normal. right? හරි. කරගෙන යමු පුතේ. Finish. Excuse me, sir. Yeah, yes, Pati. Yeah. In question number 17, I was supposed to select the correct or wrong one. I think there might Wait. Select the chemical cell type and example for it. Chemical cell type, primary. Right cell. Finish. No, Pati. Correct one. Hurry එක තෝරන්න තියෙන්නේ. Sir, and also Okay. Finish, sir. Okay. Okay, we'll discuss. Right, for the 15th question, what is the substance can be separated by using a magnet? Magnet එකක් use කරලා අපිට separate out කරගන්න පුළුවන් substance එක මොකක්ද කියලා අහනවා. Yes. Steel filling. Steel. මොනවද ළමයි මේ feelings කියන්නේ? අපි කතා නම් කරලා තියෙනවා. feelings නේ. පුරවනවා. feeling කියන්නේ මොනවද පුරවනවා වගේ එකක්ද ඔය feeling එකෙන් කියන්නේ FILINGS වලින්? No. Kudu parts. Right? Steel fillings. Why? Steel fillings are magnetic. Steel fillings are magnetics. It's magnetic. Then third down. 16th question. The instrument produced by pivoted magnet that can be moved freely is මතකද? මොකද්ද? Clinical thermometer? No. Barometer? No. Compass? I don't know. Wind vane? What do you think? Compass. මතකද පුතේ compass එකක් අපි magnet එකක් තියලා අපි ඒක හරියට clamp කරලා මේ set කරලා fix කරලා අපි එයාව rotate කරනකොට එයා true north එක පැත්තට rotate වෙනවා මතකද? Yes. Yes. Very simple. Okay, බලන්න පුතේ පාඩම් කරා නම් ක්ලාස් එකේ ඉඳලා attention එක දුන්නා නම් recording එකවත් බැලුවා නම් at least මේවා nothing නේ. 17th question. Select the correct chemical cell type and example for it. Now the primary cell, dry cell එකක්ද primary cell කියන්නේ? Dry cell primary cell එකට example එකක්ද dry cell කියන්නේ දරුවෝ? Yes. Okay. Primary cell එකට example එකක්ද mobile phone battery? No. Secondary cell solar Secondary. cell solar cell කියන්නේ cell එකක්ද කියන්නේ මට? Secondary or primary cell එකක්ද solar cell කියන්නේ? No. Solar cells mean now we can generate electricity by using solar energy, no? Solar light, no? Solar energy, no? So the instrument which we use in order to convert this solar energy into electricity, that's what we call solar cells. එහෙම නැතු මේ battery එකකට කියන නමක් නෙමෙයි cell එකකට කියන නමක් නෙමෙයි solar cells කියන්නේ. Right? Then the secondary cell. පුතේ solar cells ගොඩාක් එකතු වෙලා solar panel එකක් හැදෙනවා. Right? Then the fourth one,
secondary cell watch battery. No, watch battery කියන්නේ non rechargeable. So what's the difference between No. these primary cells and the secondary cells? Basically, secondary cells are rechargeable. We can recharge the secondary cells, while primary cells are not possible. So therefore, the answer should be number 1. Primary cell, dry cell එක. ළමයි 18th, 19th and the 20th section. හරි අප ළමයි. හරි අපෙන් complete. Read well, read well. හොඳට read කරන්න. I'm finished. Okay. Finish. Done the Okay guys, what about the others? Not done yet. Given figure. Okay guys, right, then we will discuss. Right, 18th question, identify the symbols in the circuit shown as A, B, C respectively. Right, wait a minute, right. Now, with the main circuit, kind of a circuit. So now, the circuit composed of different electronic appliances or like connecting wires, bulbs, dry cells, motors, different, or even the switches, right? So we can indicate the full circuit with a circuit diagram by using only symbols. Just by using symbols for our easiness, we can express this, right? එහෙම කරපු එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. Okay, now you guys need to identify each symbol. Right, we'll try. Okay, A, B, C. පුතේ A එකේ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් මේ. What kind of thing? පුතේ මේකෙන් මොකක්ද indicate කරන්නේ? bulb. Bulb.
bulb ekak. Then here like, what's this? Ammeter. Ammeter. And finally, Dry cell. dry cell. Then the answer? Then the answer? Second one. Second answer. Second one. Very good. 19th question. Given figure shows a thin wire winded around the pencil and connected to the cells. What is the expected observation here? Right. පුතේ pencil එකක් ගන්නවා. මේ වගේ pencil එකක් අරගෙන එයාගේ වටේට coil එකක් wind කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට coil එකක් wind කරලා තියෙනවා. And then just connect to a power supply. Now, what kind of observations you guys can observe here? Heating of the wire. Heating of the wire. Heating of the wire. Why? What is the reason? What is the reason for your observation? Addressing. The electricity passing through creates heat. While passing electricity through this wire, what will happen? Yes, this heat energy will convert into, electric energy, current energy will convert into heat energy. So that's very simple. Put the first answer ke dila thina mehema melting of the wire. Yeah, wire may melt, but you need to supply huge amount of current here. මේ dry cell එකක් දුන්න කියලා wire melt වෙන්නේ නැහැ. ඔයා දෙන්න ඕනේ ලොකු current එකක්, then only it will melt. Right? Heating of the wire, okay, emitting light from, light emit way, but you need to replace this wire by using like a tungsten, nichrome, like that. Most probably tungsten, not the nichrome, tungsten. So then they increase the length of the coil. Increasing the length of the coil, coil may the length may increase. Length එක වැඩි වෙනවා, ඇත්තටම වැඩි වෙනවා පුතේ. heat වෙනකොට length එක වැඩි වෙනවා, but very small amount. So it's not possible to observe through your naked eye. So therefore, the answer should be number 1, melting of the wire. Right, okay guys, then the 20th question, the instance of using heat energy generated due to rubbing. The instance of using heat energy generated due to rubbing. Right, number 1, erase of letters by an eraser. Number 2, lightning of a matchstick. Number 3, painting by a brush. Number 4, ironing of a dress. What do you think? Ironing of dress. Ironing of a dress. එතකොට ඔයාලා අයන් එක හීට් කරගන්නේ මේ ක්ලොත් එකේ රබ් කරලාද? Is that so? දැන් අයන් එකක් ගන්නවා. අයන් එක අරගෙන මේ ක්ලොත් වල රබ් කරනවා. රබ් කරනකොට අයන් එක හීට් වෙන්නේ? No. Seriously? Then why you guys need to supply current electricity for that? Lighting of the matchstick. Lightning of a matchstick. ගිනි පෙට්ටියක් අරගන්නවා, matchstick එක ගන්නවා, මේක rub කරනවා. Then only what will happen? Then only heat energy will generate and catch fire. Yes. ඔය කරේ ඉතින්. rub කරන කතාව හරි, අයන් එක heat උත් වෙනවා. Yes, that's true, but අයන් එක heat වෙන්නේ දරුවෝ මේ current එකට plug කරපු නිසානේ. එහෙම නැතු අයන් එක අරගෙන cloth එකක rub කර හිටියා කියලා ඒක heat වෙනවද? No, never. Be careful, right. Then the second question, second answer. Right. Okay guys, then complete හොඳට read කරන්න. ඔන්න අන්තිම questions ටික වරද්දන්න බෑ. හොඳට කරගෙන ආවා. දැන් අන්තිමට ඔන්න වැඩේ දුන්නා. Right? Okay. Yes. පුතේ complete these 4 questions. 4 questions. Glaciers, don't isn't that thing? Yeah. On a glacier. Sea level rise. People have been raised.
Chomp, 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 chomp down. The knowledge about expansion cannot be used to remove a tide mill lead from the perfection. read well, read well. time එක තියෙනවා දරුවෝ හොඳට read කරන්න. හදිස්සි වෙලා වරද්ද ගන්න එපා. I'll give another 2 minutes. මම තව විනාඩි දෙකක්ම දෙන්නම් ඕන්න. කරන්න හරියට. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Sir, I'm finished. Sir, I'm done. Okay guys, okay. I'm not done. Excuse me, sir. Now we will discuss, huh? We will discuss කරමු. Right. Okay, ළමයි. Look at this. Look at this question now. Due to rising of the temperature of the earth, it affected for melting of glaciers, for flooding, for landsliding, for heavy rains. Glaciers. What do you think? What do you think? For melting of glaciers. For melting of glaciers. Yes. For melting of glaciers. පුතේ glaciers කියන්නේ අපේ poles වල තියෙන ice නේ, කියන්නේ water in ice form නේ. Ice හැදෙන්නේ very low temperature no. So what will happen with the rising of the temperature? These glaciers may dissolve. Yes, so glaciers may dissolve and some islands like Maldives, even the Sri Lanka may
What will happen? May disappear. Yeah, may disappear. One day they'll disappear. Even not the most probably not the Sri Lanka, but the countries like islands like Maldives, Maldives, they'll disappear one day. Right? So the answer number 1. Then the next question, the knowledge about the expansion cannot be used. Number 1, to remove a tied metal lid from a bottle. Possible? බෝතල් මූඩියක් හිර වෙලා තියෙන බෝතල් මූඩියක් අරින්න පුළුවන්ද බැයිද? By using the knowledge Possible. of expansion, yes, it's possible. Why? Heat කරනවා. Heat කරාට පස්සේ metal එක expand වෙනවා. Expand වෙනවා කියන්නේ ගලවන්න පුළුවන්. Number 2, to fix the rim of the wheel of a cart. Now the metallic rims, no. So this metallic rims, once you heat it, what will happen? The metallic rim will expand little amount, right? It will expand. Then you can place that wooden wheel at the center. Then allow to cool down. So then what will happen? Then it will fixed. It will fix very tightly. Third one, to fixing rails. Yes. Now fixing rails, rail පාරක් හදනකොට මම කියලා දුන්නා rail මෙතන draw කරේ මට මතකයි. ඔයාලේ class එකේ මෙතන draw කරලා පෙන්නන්නේ. මතකද? කොහමද මේ බලන්නකෝ. railway එකක් හදනකොට පුතේ මේ විදිහට එක දිගට හැදුවොත් what will happen? Due to the heat energy, this will expand, no. Expand වුණාට පස්සේ මෙයා මෙන්න මේ වගේ වෙන්න බලනවා. මෙහෙම නැවෙනවා. Why? It will increase its length, and then as a result of that, this sort of thing may result. So in order to avoid that, you need to make some gaps in between these railways. මේ railway එකේ gaps ටිකක් තියෙනවා. So then very small gaps, හරිම චූටි gaps ටිකක්. So then can expand, space for expand. Therefore the answer should be to make an iron gate. To make an iron gate. පුතේ iron gate එකක් හදන්න නම් ඕනේ නෑ knowledge එක. හරිද? හැබැයි iron gate එක fix කරනකොට අන්න knowledge එක ඕනේ. ඇයි ඒ? iron gate දෙකක් fix කරනකොට එක වගේ මේ වගේ හරිම tightly fix කරන්නේ නෑ. පොඩි gap එකක් තියලා චුට්ටක් ඈත් කරලා තමයි fix කරන්නේ. why? ඇයි? එයා expanded නිසා. Okay, answer එක. Next one. Who are the organisms produce food to all the living beings on the earth? You just tell. You guys can tell. Green plants. Green plants. Green plants. Like green plants. Green plants. Or the autotrophs. Autotrophs produce foods for all the other living beings. Very good. Number 1. Next one. Select the correct answer. Food chain is created by interconnections of the several food webs. True or false? True or false? Food chain is created by interconnection of several food webs. False. True or false? False. False. Why false? Why? Why? What's the reason? The food webs are formed by interconnections of food chains. Perfect. Food webs ගොඩක් එකතු වෙලා food chain හැදෙන්නේ නෑ. Food web එකක් හැදෙන්නේ chains ගොඩක් එකතු වෙලා. Okay? Right. Number 2. The second link of a food chain is always a carnivore. Second link එක. දැන් first link ඉන්නවනේ plants. ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්න පුළුවන් ද carnivore කෙනෙක්? මෙතන ඉන්න පුළුවන් ද මේ tiger කෙනෙක්? tiger කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්ද මෙතන? No. No. මෙයා අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ මොන කෙනෙක්ද? Herbivore. Omnivore? Maybe sorry. අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ. Omnivore or Herbivore. herbivore. Omnivore or Omnivore. herbivore. Human වෙන්නත් පුළුවන්. Human වෙන්නත් පුළුවන්. Omnivore කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. cow වගේ herbivore කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකත් වැරදි. Third one. The solar energy transferred through a food chain. True or false? The energy which transfers through a food chain is solar energy. True or false? True. That's true. That's true. Why? Why? පුතේ food produce කරන්නේ plants නේ. ඉතින් මේ plants produce කරන foods produce කරන්නේ solar energy එකෙන්. Right? Without solar energy, it's not possible to produce these plants.
produce the food for even for the green plants. So therefore, the sunlight or the solar energy transfers through each of these food chains, food webs, and each and everywhere, right? Fourth one, the producer of a food chain is always a carnivore. Carnivore නෙමෙයිනේ කවුද මේ? කවුද මේ? First එකනා කවුද පුතේ? Producer කවුද? Always yes, herbivore. Always a herbivore. Green plant. Right, with the last question, 25th question. Hurry up. With the Mankaran. Let me hurry up and complete last question. I'm done. Okay, others? Finish, sir. Finished. No, sir. Not yet. Finish. Finished. Right, Pate, we'll discuss. If an anemometer, okay, anemometer, මොකක්ද මේ instrument එක anemometer for what? What's the purpose of, what is the function of this? Used for measuring the speed of wind. Used to measure the speed of the wind. So the number of turns divided by the time taken. So 4 minutes for 20 turns. 4 minutes for 20 turns means 20 divided by 4. What's the value? 5. Answer? Second. What would the answer? Second one. 20 divided by 4. First one, right? First one need the answer. තමයි පළවෙනි එක නේද answer එක? 20 divided by 4 turns per minute. Okay na? Yes. Right, ළමයි දැන් බලන්න මේ ඔයාලගේ කීයක් හරි ගියාද කියලා. ඔයාලා තනියම ඒ කියන්නේ මාත් එක්ක නෙමෙයි නම් කරේ තනියම කරා නම් බලන්න ඔයාලගේ කීයක් දැන් මේකෙන් හරිද කියලා. 24. 24. Okay. Very good. What about the others? ළමයි හැමෝම කියන්නේ. Yes. අඩු කමක් නැහැ. Yes, කියන්න. 21. Okay, 21. 21. Need to improve. 25. 25. Well done. 21. 21. Okay. 23. 20. දරුවෝ 20 වලින් පල්ලෙහා කවුරු හරි ඉන්නවද? 19, 18. Like that? Anyone? No. Okay, perfect. Right, okay guys, right. On the marks ටික වාගේ marks ටික උතන ලියාලා තියාගන්න පුතේ. Right. පුතේ look at this part 2. අපි part 2 එකත් ඉක්මනට questions එකක් විතරවත් කරමු. Look at the part 2. Instructions. First question is compulsory. පළවෙනි එක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. Answer 4 questions out of 6 questions and use another sheet for writing your answers. හරි ඉතින් කොහොමද use කරනවනේ හරි. Okay. Right. හරි. ළමයි I'll zoom out this. Now, hurry up and complete the first question, part A and part B. Read well and complete. I'll give the time. Mama, time එක දෙනවා. Time එක ඕනි තරම් දෙනවා complete කරන්න.
ඕනි තරම් දෙන්න. I'll give 5 minutes. හරි. තිනුක හරියක් ළමයි. ඉක්මන් කරමු ඉතින්. ටක් ගාලා කරමු. Only 5 minutes.
Done, sir. ළමයි දෙන්දි last question, last part. ළමයි අන්තිම part එකත් complete කරන්න C part එක. පුතේ C part එකත් බලන්න. Sir,
Sir, can you show the diagram? පුතේ පේන්නේ නම් නැද්ද? පොඩිවට පේන්නේ. ගොඩක් පොඩි වෙලා වෙන්න නැති පේන්නේ නම් ඩයග්‍රෑම් එක ඕල් නිසායි දැම්මේ. Sir, I finished my work. Okay guys, we'll discuss then. No, sir. See first one. Okay, hurry up then. Sir, I done my work. Okay. I'm done, sir. We'll discuss then. No, sir. Not yet. I'll give another 1 minute. තව 1 minute වලින් discuss කරමු. ඉක්මන් කරන්න එහෙනම්. Excuse me, sir, when does the class end? පුතේ මේක discuss කරා ඉවර කරා. Simple. Okay, within another like 10 minutes. Sir, I finished writing. We'll discuss, ne? Okay, sir. Okay guys.
Right, put it. Look at these questions, Mayo Balan. Right, okay. First question. Put the first question in the Right, now, given below are three setups prepared by three groups of students in grade 6, and it is labeled as A, B, and C. Okay, now look at the A diagram. Now we have a kind of galvanometer here, and then a coil and a magnet also, right? B like a simple cell, and in C switch simple circuit switch එකක් තියෙනවා, bulb එකක් තියෙනවා, dry cells ටිකක් තියෙනවා, simple circuit. Right, write expected observations related to the setup A in the given below. Right, පුතේ activity එක තමයි මොකක්ද? Allow to fall bar magnet through the plastic tube. Plastic tube එක හරහා bar magnet එක අතාරිනවා, උඩ ඉඳලා අතාරිනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ? Indicator of the galvanometer deflects to one direction. එක පැත්තකට galvanometer එකේ indicator එක deflect වෙන්න පටන් ගන්නවා. එක පැත්තකට. ඇයි ඒ? magnet එක වැටෙන්නේ එක පැත්තකටනේ. අනිත් පැත්තට යන්නේ නැහැනේ. අනිත් පැත්තට ගියොත් අනිත් පැත්තට center zero නේ අනිත් පැත්තටත් යනවා. මේක යන්නේ එක පැත්තකට. ඒක තමයි observation එක වෙන්න ඕනේ. Then the second one, insert the magnet in the tube and close the two ends with hands, move the tube backward and the forward. Then the indicator of this galvanometer moves to the both directions. Moves to the both directions. On the answers. Hari? Then the B. Setup B shows a rough sketch of a simple cell, right? Name X solution and the Y. Name X solutions and the Y. Strip respectively X and Y. පුතේ X එකයි Y එකයි name කරන්නලු. පුතේ X කියලා කියන්නේ dilute acid එකක්, dilute sulfuric acid, and the Y mean copper. Y mean copper. එකක් zinc නම් අනික copper වෙන්න ඕනි. Y mean copper. Y කියන්නේ copper, X කියන්නේ dilute sulfuric acid. Right? Then third one, what is the observation of the bulb after second one, write observations can be seen near the sink sheet and Y strip. පුතේ sink sheet එක නම් dissolve වෙනවා. Sink sheet එක dissolve වෙනවා. Then Y එක ගාවින් bubbles release වෙනවා. Y එක ගාවින් bubbles release වෙනවා. Right? Sink sheet dissolves while bubbles arise from the Y strip. Y strip. Right. Third question, what is the observation of the bulb after few minutes when it's connected? මොකද වෙන්නේ? Went off. Bulb එක off වෙනවා. Bulb එකේ light intensity එක පොඩ්ඩ අඩු වෙලා එයා light up වෙන්නේ නැතුව යනවා. Zero වෙනවා. That should be the observation. Yes, Pate. So can you tell me the answer again? Pate, from the beginning? Yes, sir. Well, yes, sir, from the first question. Sorry. Pate, මොකක්ද answer කොහොනේ වඩ? B එකේද? B part ද? Then, sir, A, B. දරුවෝ A B මම මේක වීඩියෝ එක ඉවර වෙන ගමන් එවනවා. වීඩියෝ එකෙන් බලමු පුතේ. වීඩියෝ ඔයා ලියුණාද? හරි. මම ඔයාට මේක ඉවර වෙන ගමන් මේක දාලා තියෙන YouTube live. YouTube live යනවා මේ වීඩියෝ එක. link එකේ වන්නන්න. නැත්නම් ඔයා යන්න මගේ මේ Sir? Okay? Right. Then පුතේ ඊළඟ එකට අපි move වෙමු ඉක්මනට. Excuse me, sir. Yes පුතේ. What is the answer for the first question? First question? First Why meaning strip? Roman number 1.
Roman number, name X and Y. Put X mean dilute sulfuric, Y mean copper. Y mean Okay. copper. Okay? Right. Then the third one, what is the observation of the bulb? Right. Then the C. Then the C. Right? Set up C shows the circuit with 2 dry cells, 1 LED and a switch. Okay. Draw a circuit diagram using standard symbols. පුතේ දැන් මෙයාගේ standard symbols use කරලා circuit diagram එකක් draw කරන්න කියනවා. කොහොමද draw කරන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට draw කරමු අපි. Right, very simple. අපි දන්නවා මේක කරන්න නේද? හරිම simple එකක් මේ දීලා තියෙන්නේ, අහලා තියෙන්නේ. Right, මෙන්න මේ වගේ අපිට පුළුවන් connecting wires use කරන්න. ඊට පස්සේ මෙයා දාලා තියෙනවා මොකද්ද? LED bulb එකක්. LED bulb එකක් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට draw කරගන්න LED bulb එකක්. ඊට පස්සේ මෙයාගේ තියෙනවා මොකද්ද? dry cell and switch. අපි dry cell එක දාමු මේ විදිහට. Then the switch. Okay? Right? මොකද switch එක open නිසා මම open කරා. close නම් close කරන්නත් පුළුවන්. So simple. Right, next one. ඊළඟ එකට යමු අපි. ඊළඟ question එකට යමු. A switch connected to the circuit consists with P, O and P parts. Right, 2 different physical properties can be seen in O and P respectively. Okay, O and P respectively. පුතේ දැන් මෙයාගේ O කියන්නේ මොකක්ද? O කියන්නේ එළියේ තියෙන එක, P කියන්නේ අර connect වෙන එක. පුතේ O කියන්නේ O means electric insulator, P means conductor. O එකෙන් current එක pass වෙන්නේ නැහැ. P එකෙන් විතරයි current එක pass වෙන්නේ. Therefore P කියන්නේ conductor, O means electric insulator. Right, then the third one, write a difference between a bulb and LED. පුතේ due to LED එකකයි bulb එකකයි මොකක්ද? Sorry, due to change of the terminals of LED didn't light it. LED එක terminals change not light up වෙන්නේ නැහැ, but normal bulb එකක් it's difference. It's difference. And also now the electric consumption, power consumption of normal bulb is very high when compared with the light emitting diode or the LED. Right? Okay, lamai. Okay guys, now we'll discuss the remaining questions on next session. So you guys need to read your books. Then you can read. Lamai, I'll share this paper with you, and then you can complete it now. So then next time we can discuss this. Neither. Okay, I'll do so, right? So you guys need to complete all the paper. I mean, remaining 6 questions. Remaining 6 questions of the part 2. So then next week we'll discuss this. Okay. Okay guys, so that's it. Right, Lamai, then we'll wind up the session. So Lamai, you can Lamai, wait a minute. You can repeat this session by using this YouTube link. So I'll send it. So we'll try to complete this paper next time. See you guys.